ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಆನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೈತ್ರ, ಸವಿತಾ, ವಿದ್ಯಾ, ವರ್ಷಿ. Yes, sir. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದಾರ ಅಂತದನ್ನ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಮುಗಿಸಿರ ಏನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾ axis of resistance, whose initiative is it? Which country? What is it? Okay, so it's an it's an informal group created by the Iran to to resist the influence of USA and Israel in Middle East. Okay, that is the meaning of axis of resistance. It consists of what? Maybe terrorist organizations agli, military groups, militias agli, atha groups consist ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? 144 years. ಕುಂಭಮೇಳ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸರ್. ಬೆಟರ್. ಕುಂಭಮೇಳ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕುಂಭಮೇಳ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಸ್ 3 years once. ಸೊ ಅರ್ಧ ಕುಂಭ ಫಾರ್ 6 years. ಎಷ್ಟು ಬರೋದು? ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 12 years. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಆಫ್ಟರ್ 12 ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಾಸ್. ಓಕೆನಾ, 144 years ಆನ್ಯುಯಲಿನ. ಮಹಾಕುಂಭ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರ್ ಮಹಾಕುಂಭನ 12 ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಮೇಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಾಘ ಕುಂಭ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಆನ್ಯುಯಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್. ಮಹಾಕುಂಭ ಆನ್ಯುಯಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ? ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್? ಹರಿದ್ವಾರ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಉಜ್ಜೈನ್, ನಾಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿವರ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಸ್ವರಾಜ್ಯ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೈಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರಾ? ಬರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ? 7 minutes to 6 minutes to 7 minutes. In that 7 minutes you have to think, you have to brainstorm, you have to cry, everything you have to do within the 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಬಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರೂರಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಆರ್ ಟ್ರೂತ್, those kind of things are trusteeship models. Those are the principles of Gandhiji which just still relevant for the present day world. That is what we discussed in the last class. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್? Okay, review's own judgment. Okay, within how many days we have to file it? Within 30 days. Then what about next petition? Curative petition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ okay, how many days ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಿಟಿಷನ್ಗೆ 90 days ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? PM ಜನ್ಮನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ ದಿ PVTGs. Okay, what are PVTGs? Who declares them? ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಮೇಲಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್? ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ಹೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ಪ? ಹೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ PVTGs? ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಶೋರಾ? ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದಿ PVTGs. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ PVTGs? 75. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ?
ಯಾವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, PVT ಬಂದಾಗ we have to study the important tribes also, whichever in news. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂಗೆ, ಜರಾವಾಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿನಾಲಿಸ್. Okay, these are the tribes which are present in Andaman Nicobar Islands. Because ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, there's one project is happening in so Great Nicobar project ಬರ್ತಿದಲ್ಲ, Great Nicobar, we are building a port ಅಲ್ಲ, we are building a port in Andaman Nicobar Islands. So that is going to threaten this particularly vulnerable tribal groups. So these tribal groups ಇದಲ್ಲ, this becomes very important for your prelims. ಯಾವ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ, this is your homework for next class, mapping it. Okay, Andaman and Nicobar Islands. Okay na? So they'll ask for the arranging ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಂಡಮಾನ್, ಸೌತ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡೂ, ವಿಚ್ ಡಿಗ್ರಿ, 10 degree 10 degree. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್, ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ನ. ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆಯಾ, ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬದೂರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬೆಂಚ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 30 days ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಸಮ್ ಪೆಟಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ, ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ 30 days ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ 30 days ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ? ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಅಪ್ಪ, ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, ವಿತ್ ಇನ್ 30 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ 30 days ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 30 days. ಸೊ ಇಫ್ ಹೇಳಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 30 days ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Other things we discussed. Wolf sanctuary, Bankapura Wolf Sanctuary in Koppal. Adbitti. Capital punishment work bandala. See, these are very important topics which you have to do. Madbekagutte, ಮಾಡಿ. So we'll go ahead. Okay. Listed only. ಅದೇ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ. ಈವನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಜುಡಿಷಿಯರಿ.
So judiciary is a very big ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, but when you break down ಮಾಡಿದ್ರೆ there is one person ತಾನೆ, there is one person who is sitting as a judge, according to him it is right or wrong ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿರೋದನ್ನ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಎ ಸರ್ಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಓದ್ತಿದ್ದಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಲಿ ನೀವಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಓದ್ತಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು? ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ, ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೇ ಆಗಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ whenever the essay or whenever a question comes on democracy by question ಬಂದಾಗ you can quote this as an example ಅಷ್ಟೇ. what's happening in the world ಏನಾಗ್ತಿದೆ? In the world there is surge of radical governments. What is the meaning of radical governments? Radicalism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Radicalism. Any examples which you can think of radical governments? North Korea. Correct alva? Example, this is right only. In North Korea, radical governments. Example is North Korea. Taliban. Example, this example ತಾನೆ Taliban. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಯಿಂಗ್ ದ ವುಮೆನ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಎಜುಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕುರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವನ್ ದೇ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ could be, one is example of Afghanistan agli, ಅಥವಾ other would be in Syria also. So they are coming to power, they are holding their power. Okay, this is one of the essence of the article ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಸಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಗಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ we have to promote alva, we have to promote democracy at international level. But ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ? there is a rise in radicalism or there is a rise in radical governments. This is the one point which you can write for your essay ಅಷ್ಟೇ. it is not ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. there are only a few points which you can get from the article. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? so some of you are coming new, it is very difficult to follow. It's fine. Okay, we'll have a discussion on these two words. But I'll let you know. Okay, what are the things you have to study and okay, don't worry. Okay, that is the one point which you can get from this article. One of the solutions for the environmental problems, we require a body to regulate the environmental health. One solution ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. Okay, whenever you get any question on regarding environmental health ಬಂದಾಗ, you can quote this as a resolution. Okay, we require a body to regulate the environmental health also. ಅದಕ್ಕೆ
What is the meaning of this rat hole mining? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Rat hole mining ಏನು? Where do you see this rat hole mining more prominently? Northeastern states. Which state specifically? Is it legally? It is legal ಇದೆಯಾ ಅದು? What they do in this? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So they'll use children's. Okay. So okay, that is one thing is there. Okay, na? That is bonded laboring is also there. Bonded labor ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಪ್ಪ. The coal extracting use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ rat hole mining. Okay, there is one thing called as rat hole mining. See, there are different types of mining in there. One is open cast mining. That means they start digging for the top. Okay, dig bata open. So other type is rat hole mining is also there. What they do is, this is the coal is present here. So what they do is they dig a hole from here. Again they come in this way. Again they extract the minerals. Okay, or especially for coal mining. Coal mining is in northeastern states, especially in Meghalaya, Assam, Manipur. Obviously, it is more prominent. What are the problems they may face? What problem in the it may lead to landslides. See, good point. Okay, one point is it may lead to landslides. It may lead to other things also. Example, bonded labor ugly. Bonded labors are more prominently. It is illegal. Again, deforestation. So these are the It causes death of the persons who are used. But it will lead to flooding also, no? When the water comes, the flooding, all the people will be trapped there. So these are the problems of the rat hole mining, which is prominently seen in Meghalaya. Okay, majorly seen. rat hole miners use ಮಾಡೋರು ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು. It is gas. Gas release ಆಗುತ್ತೆ in mining. See what they'll do, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they carry birds, some kind of birds they'll carry. So a bird ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whenever the gas comes whenever the toxic gas comes, example is carbon monoxide. Whenever the carbon monoxide releases in the mining activities release ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, so it is very deathful for human beings. Okay, if you inhale it, we are dead. So what these birds will do, they are very sensitive to this carbon monoxide. These birds are very sensitive to carbon monoxide, so they'll realize ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, so birds will die. ಅದು humans ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, so they use birds as an indicator for this toxic gas. What is the bird name? Pigeon. Pigeons. Pigeon, huh? Which bird they use? They may ask questions. ಕೇಳ್ತಾರೆ UPSC question ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೊರಗೊಟ್ಟನ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, honey bees question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So recently they ask many questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ option. Pigeons. ಓದಿರ್ತೀವಾ? Okay, pigeons. Peacock ಕಾಣೋ ಅನ್ನೋ canary. Yes sir, correct ಅಲ್ಲ? So what they do is they carry this canary bird. Okay na? Canary bird carry ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are very sensitive to this carbon monoxide. Okay na? They are very sensitive to carbon monoxide. Whenever that gas is released in this mining activity, so then that bird will die. So that it will notify that person. So they will escape from that mine. So this is what along with the rat hole mining, and it has been declared as illegal. Okay na? It has been declared as illegal by NGT, National Green Tribunal. What do you know about tribunal? Prolity ಆಗಿದ್ರೆ judicial. Okay, what is the difference between courts and courts? Karla. So tribunals are only for this specific reasons. Okay, what are the article gap na idya? How many tribunals we have? ಇನ್ನು ಅದಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? other tribunals in article gap na idya? ಇಲ್ಲ. It's fine, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2, 3, 23. Okay, fine. Okay, these are the points which you have to remember. Rat hole mining ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what are the problems associated with this? And this is one thing you can remember, canary bird. And one more is it is illegal declared by the NGT, National Green Tribunal.
Okay, it is more prominently seen in Meghalaya. One of the major, what effect of this, one is deforestation, but one is landslides. Landslides are very prominent in northeastern states because of the reason is with rat hole mining. Okay, these points which you can link to rat hole mining. Okay. Then so again, combating spams. Spams ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. So what are the initiatives to combat spams? ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ digital arrest recent ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So in that one thing you have to remember is one point ಇದೆ. There is one site called as Chakshu. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Chakshu portal. So to report the suspected fraudulent calls. So questions ಕೇಳ್ತಾರತ್ತ. So initiative of Chakshu is related to what? UPSC question ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ. So that point you remember. Okay. Chakshu portal. Okay. That is used to accept the reports regarding the suspected fraudulent calls. Okay. One point gap ನೆನ್ಪಿಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. Okay. What is the meaning of this H1B visas? What do you know about this? H1B visas ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ H1B visas ಅಂತ? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್? have you heard is ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ. ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ? ಟು ದಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ why I'm saying ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because Trump is back, God bless America. So we all know we will bring radical changes because he has a policy of America first. Similarly, like our vocal for local, he has like America first principles. So there may be any changes, some policy change out the US. So this may play a very crucial role. Okay, H1B visas ಬಂದಾಗ. So you have to work on these things also. ಸ್ವಲ್ಪ information. What is the meaning of H1B visa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎಷ್ಟು ಇಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? What is the maximum duration of it? Okay, what is the difference between green card ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Okay, those things also you have to work. Okay, H1B visa ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು L1S ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು, H1B visa ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು L1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. L1 visa ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್. H1B visa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, L1 visa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, see in simple terms ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see example, if someone wants to work in America or any American company, if they want to hire someone from non-American country ಇಂದ, example India ಇಂದ ಹೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಇಂದ, so then they will issue called as H1B visa issue ಮಾಡ್ತಾರೆ to work in America. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ? ಸೊ ಎನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈರ್ ಸಮ್ವನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆಗಲಿ R&D ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಹೈರ್ ಸಮ್ವನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಜಪಾನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇ ಹೈರ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ H1B visas. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 65K visas ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, USA H1B visas. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ 6 years ಇದೆ H1B visa. ಟೆಂಪರರಿ. So 3 years ಇರುತ್ತೆ. It can be extended for another 3 years. So maximum 6 years ಇರುತ್ತೆ H1B visas. So ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. H1 visa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ L1 visa. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. Again, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 100 years of ಏನು ಹೇಳಿದ? 100 years of what? ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಸೆಷನ್ 1924 ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಸೆಷನ್ 100 years. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ
See, ಹೇಳಿದನಪ್ಪ, see, one thing ಅಲ್ಲ, you can use this kind of words in your answers ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. Reclaim Gandhi's India ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಯ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು in order to claim the Gandhi's Bharat, in order to visualize the Gandhi's Bharat, something like that. You can use these kind of words for your for your conclusions also. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so they are promoting their schemes. Okay, fine. Okay, again, Trump is back. So what do you know about this censorship? What is the meaning of censoring? Censoring ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Illegal migrants, censorship ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Censorship with respect to ಅನ್ಕೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ಕೋಣ. Censorship with respect to information. What is the meaning of it? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಬಾರ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Restrictions. Why they put restrictions? Who are supposed to restrict information? Government. Do you think they'll restrict in a fair manner anta? Then see, the thought is adike use madra, so it will be helpful for your SEL thought. Censorship. Okay, should we practice ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I have some information, I should be free. I should be free to say information. But am I fully free? I can't express my full opinions because there is censorship. So I have to restrict. So who is the right person to do the censorship? Yaar madak right person? Who do you think? Government madak heldana? Government ಗೆ? Judiciary? Okay. ಮತ್ತೆ legislature? ಮತ್ತೆ executive next ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೇಡವಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Government should do the censorship. Do you really think? Sir, if it is given to others, they'll misuse. No, sir. Government is the correct person. Government misuse ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಗಾದ್ರೆ? They'll do indirectly. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಡಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. Whatever, if they don't like it, they put sedition. He is against the country ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. See, there is a difference between criticizing country, criticizing government. If I start criticizing government because they are not doing something ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is not sedition ಅಲ್ಲತ್ತಾನೆ. I am not hating my country. I am not making people enemies. I am just criticizing the government schemes. That should not be sedition ಹಾಕ್ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. But they'll put. So if I make government to do this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then they'll cut down everything. So then what is the right way to do censorship? Just think sir ಬಗ್ಗೆ. What do you think? Your opinion ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಕಮಿಟಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, nobody is saying the people. ಅಲ್ಲ, see, people, we should have the freedom ತಾನೆ. We should empower, like government ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they should not at least curtail ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. They should empower people ತಾನೆ. It should be up to me ತಾನೆ. If I want to censor, I will censor it. I don't take the information. If I want it, I'll take it. It's up to me ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So instead of curtailing information at the top level, I am giving information to the public, so people will decide ತಾನೆ. So this one is bad for society, this is bad for me, I'll avoid that information. So this information is good for me, I'll take that information. It should be up to me ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, see, that is good point. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, obviously. There are a lot of ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಟರಸಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ತಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿ,
Okay, I'll take one step back. See, okay, who controls information in India? Who controls information? How do we get information source? Or anything, okay? Word ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Media, okay? ಆಮೇಲೆ do you think they are showing all the right things? Do you think all they are like so that everything correct ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? No, ಮತ್ತೆ sir. who is controlling the information flow in the world? Politicians. ಮತ್ತೆ who do you think? Correct ಅಲ್ಲ? So see, you are preparing for UPSC, you are studying current affairs. Do you think I'm controlling your preparation flow? By doing current affairs part, if I don't like any article, if I don't want any article to be discussed in the class, I'll say it is not important. So I am controlling information flow. See, this is actual thing. So you have to understand at the national level. In the world, there are only handful of people, they control the information flow. Example ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, we get information through what? Social media. Twitter ಆಗಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡೋದು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. So you have to understand that media is also owned by some person. Some rich person is who owns that media will control the flow of information. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Similarly, what I am doing right now ಅಲ್ಲ, similarly that one big guy he is doing for the entire India or entire world also. Example, Elon Musk, if he doesn't like some ideology ಅನ್ಕೋಣ, for example, if he doesn't like democracy tomorrow ಅನ್ಕೋಣ, for example, Elon Musk doesn't like democracy. Tomorrow what he'll do in Twitter only, he'll take out everything related to democracy. So he'll give only information regarding dictatorship ಅನ್ಕೋಣ. ಅಥವಾ ಮಾಡೋತಾನೆ ಅವಾಗ. So we don't get any information regarding democracy by information ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? So some big person, some big personality or some big network individuals, he is controlling the flow of information through the control of media, and he is controlling our thoughts also. So we can change our thoughts also. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? You can change our thoughts by giving right information. This is what happened in US elections. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? 2014 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 2014. Have you heard this one? Cambridge Analytica ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ? Cambridge Analytica. So what they did was, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, during US elections, Trump elections ಅಲ್ಲಿ, this company, they tracked the people's preference. They tracked people's preference and they give messages, to change their mindset. To vote for Trump. So this is what they did. So by analyzing my preferences, they give the messages which are in favor of Trump, and they change my mindset to vote for Trump. So some way, some person who is controlling the media through that flow of information control matter, at the same time he'll change our thoughts. So that is what the meaning of it. So if I make government to do the censorship, what they'll do? They'll promote all the ideologies. All their ideologies promote ಮಾಡ್ತಾರೆ. They don't promote any other criticisms. Promote ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. They stop it. So at the end of the day, what we have to do is we have to empower the people. We have to empower the people. We have to make the people to decide what is good for them, what is bad for them, instead of making some independent body or independent person to control the flow of information. So information should be open for everyone. So people should be empowered to analyze those information. So this is a basic points which you can link around the censorship. Okay, even if we give a power ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, they will misuse the power. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ? So they control the flow of information. Even ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ ಬೈ ಸಂಬಂಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, NDTV ಯಾರು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಯಾರು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, who is the owner of those kind of things, who owns majority stake ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ majority of that one channel, it did not give any news regarding other news ಬಂದಾಗ. That means to say that the big corporates, they control the media, they own the majority stake in this media. Example ಅಲ್ಲಿ TV ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so all they have majority stake in. So they don't put any information regarding that company ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು information ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. So today ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ who is controlled by whom ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Okay, this is the things you can link this. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So see, all these things ಅಲ್ಲ, you can link to democracy. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Is it boring?
ಬರತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಹೊತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ there is no there is a right thing to say that extra ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ there is no exciting thing to say but is one of the dangerous thing ಅಪ್ಪ in future ಬಂದಾಗ because technology ಇಂದ some person sitting at some place they can change my mind because I'm giving some information to the social media because ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ social media ಗೆ whatever we get through the social media only so by controlling that information ಅಲ್ವಾ he can change my mind he can make me vote for some other party also ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ so that is a very dangerous thing which can happen in future so these things we should be knowing so how do you link this to democracy ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ empowering people good ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ people will have the power ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ by the people of the people for the people will have the ultimate power when will the people have ultimate power ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ when they know the information correct ಅಲ್ಲ when they are aware of the circumstances when they are aware of the government policies when they are aware of the ideologies of the government then they take the own decisions or they can vote for the particular party or other parties they can take their own decisions that means information is the very key tane democracy to function the information like a currency ತರ for democracy to function information like a currency so that information is controlled by whom I just told you some big corporates they are controlling the flow of information through which they are controlling the democracy also ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ so in this way you can link to democracy so ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ I just repeat again so some big network individuals high network individuals or big corporates they are owning media they own media through which they control the flow of information control ಮಾಡ್ತಾರೆ control flow of information through which they control the people mindsets they change their thoughts it affects the democracy it affects democratic process it affects the democratic processes so this is the one thing which you have to link okay essay ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ information ಬಂದಾಗ so ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ information is like a currency ತರ democracy-ಗೆ so everyone should be aware of it see ಏನಲ್ಲಪ್ಪ at the end of the day whenever you write something ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ essay ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ don't give power to other people in democratic country ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ so you have to at the end of the day ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to give power to the people only so ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ so at the end of the day what we have to do is we have to empower the people obviously as I told it takes long time because people are not aware of it some people are not literate so ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ at the end of the day but what we have to do is we have to move towards that people empowerment ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ after 10 years or 20 ಸಾವಿರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ we have to empower the people only we should not give that power of information control to anyone ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ so this is one thing you can link I don't know ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ but this is one of the information at the same time you have to be aware of it ಅಷ್ಟೇ because whenever you get information ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಡಲ್ವಾ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಅದೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ if you are discussing some product we have to purchase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we'll get add on ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗಾಗ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ which countries produce more sugar Brazil or India Brazil exporter ಯಾವುದು so ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಮೇಲೆ so which states produce more sugarcane in India UP Maharashtra Karnataka sugar ಎಲ್ಲಿದೆ okay where do you see sugar industries more in India North India Southern India South India. Why? See, which are the okay? Really? North India. The type of soil. Which state? Okay, I'll ask the questions. Which state produce more sugarcanes? As you told, UP, ಆಮೇಲೆ Maharashtra, Karnataka. Okay. ಆಮೇಲೆ where do you see more sugar industries in India ದಲ್ಲಿ? South, North, North India.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಯಾಕಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ವೇರ್ ಡು ಯು ಸಿ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಐ ಸೇಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೊ the question says like okay sugar industries are shifting their bases to southern part of India why ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು UPSC ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ see we are not discussing anything for the sake of discussing ಅಷ್ಟೇ so there are few questions ಅವೆಲ್ಲ okay do you agree with there is a growing trend of opening new sugar mills in the southern states of India discuss with justification ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು so why do you think sugar mills are shifting to southern part of India ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವಲ್ಲ ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ನೋ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ ವಾಟರ್ ಅವೈಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಡು ಥಿಂಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೈನ್ ರೀಜನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೆರನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಾ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ farmers ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾದನಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ತಾನೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲಿವಿಲಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ one of the reason is that one okay flowing is easy because of the soft soil in northern part of India so that is why the more agriculture is developed in northern part of India so these are one of the points you can link okay so try to write this answer idane bari try ಮಾಡಿ okay mango grows okay what is the local wind which is comes in southern part of India, which helps in mango ripening, mango shores. Other local winds captain ಯಾರಿದೆಯಾ ಚಿನುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಚಿನುಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕಾಲ್ ಬೈಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಬಿಹಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಜೂರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ okay it's fine
So that's regarding local winds. Okay. Local winds. Okay. Some wind will come on this part. Part. Sir, low, sir. Low. Okay. Okay. Local wind. Mango showers. What are the importance of it? Okay. Mango showers are something called blossom showers also. Blossom. Okay. Blossoming of Sir, mango ripening ಅದು early ripening of mangoes ಗೆ help ಆಗುತ್ತೆ. But what about something like this? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬೈಸಾಖಿ. Okay. ಕಾಲ್ ಬೈಸಾಖಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. So they are a significance in the Indian. Okay. Why do they come? Any ಬರ್ತಾವು? Local winds. When like what is the duration? ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರ್ತವೆ? Post monsoon. Pre-monsoon. These are the pre-monsoon showers. Okay, gap neಕೊಳ್ಳಿ. These are the pre-monsoon showers. Before the monsoon ಬರುತ್ತಲ್ಲ, monsoon ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So these winds ಅಪ್ಪ ಇದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ can say about these things. Whatever comes here ಅಲ್ಲ, these are the pre-monsoon showers. Examples ಇದರ mango showers ಆಗಲಿ. Okay, one more will comes. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ ಕಣ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಏನಾರ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. Okay, fine. Okay, gap ನೇ try ಮಾಡಿ. So other winds also will come. Gap ನೇ ಯಾರು ಇದೆಯಾ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚಿನೂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾನ್, ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್. So work on those things also. Okay, mapping ಬಂದಾಗ. Time we discuss it tomorrow. Okay, this is very important. This one also very important. We'll discuss it tomorrow. Any doubts? Any doubts ಇದೆಯಾ? Any doubts? Online students any doubts ಇದೆಯಪ್ಪ? No, sir. Okay. 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 Thank you.